हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम यूनिटी की लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। यूनिटी ट्यूटोरियल्स तो फिर ये है ना, रिवीलिंग माय यूनिटी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। I'm not going to say hello guys again. I'm going to say, एक मिनट, हाँ सही है। I'm going to say, welcome back everyone to my channel. This is Stefan Persson, also known as Impensia, and I'm doing another update here after my surgery that I had. So if you've been following the last few videos, I had my collarbone repaired here, so I've got a nice scar right across, but that's pretty good. I've got a big titanium things with 10 screws now. So I think I'm not really allowed to move this for 4 to 6 weeks so much, so I have to sit and do my stuff a little bit on the side, however that's going to work. But I think I can rest my arm actually on the table, and that counts pretty much as if I'm wearing a sling thing, so I think I should be still able to do some things. And I managed to tweak a little bit. I've been working on that platformer game, so if you followed any of my Twitter posts or my last video as well where I showed a little bit, there seems to be a bit of interest in this platform that I'm making, so I'm going to put some more time into it and play around with it. So basically in this video I'm just going to show, I haven't really been able to do so much more than play around with this platformer guy. It's not really a guy, a platformer thing. So, and I've been trying to combine some of the stuff that I've done in the recent months with low poly art and my character animations, as well as the modular spaceships and things like that. And I've even thrown some things back from the old Beatball era in 20 years ago. I'm not going to say hello. अच्छा ये अलग है। चलो यही बना के देखें, लो पोली रेसिंग का, इसके साथ यही बनाते हैं। अच्छा प्रोडक्ट यूनिटी एंड ब्लेंडर। Get Urban Company AC servicing starting at just अभी आ गया। Book now. Okay. And welcome to another video. It's really windy and cold today. Hopefully it's warmer where you are. If you haven't checked out my video where I make 10 low poly cars in 10 minutes, go check that one out first, because today I'm going to start putting those little racing cars, or just normal cars as well. I'll put them into a little racing game. This won't be tutorial detailed all the way through, but some things I'll put a little bit more in detail, and some things I'll just have to fast forward and explain roughly what I'm doing. Okay, तो फिर सबसे पहले मुझे प्लेलिस्ट में जाना है इसकी ब्लेंडर की, क्योंकि ब्लेंडर की इसने प्लेलिस्ट में 10 minutes 10 कार था ये रहा, तो फिर उसने बोला कि सबसे पहले ये देखनी है। Hello everyone and welcome back to yet another Thursday. I'm going to spend another 10 minutes in Blender and I'm going to model myself a car. Well, I'm going to set myself aside 10 minutes to create a bunch of cars. I'm going to try to make 8 cars at least, maybe even more. Let's see how that goes. I'll just put some simple colors on them as well. I'll use the simple UV technique that I've used in many of my other videos. You can check out the link in the description if you want to see a little video where I set up my start scene. It's very few tweaks, nothing complicated, create a very simple texture. I'll link to the texture file as well so you can download that one. And I just made some viewport changes and add 2 add-ons now. It's going to be the Bool tools, really handy, and also... Okay. मुझे भी सेम चीज़ करनी है। ब्लेंडर दो नहीं खोलने थे मुझे, 4
ये जो है मूव किसका चाहिए? ये क्या हुआ? ये शायद से मूव करने के लिए ओके, तो फिर यहाँ पे कर्सर मूव, ये रहा, इसको मूव चाहिए। मैं कैसे मूव? यहाँ पे कोई हैंड टूल नहीं है कैसे यूनिटी में का? चलो एक काम करते हैं, सी शार्प को बहुत दिनों से नहीं किया तो फिर सी शार्प पर करते हैं। इसको मैं टाइटल क्लिक करके सी शार्प से ओके सेव कर दिया मैंने सी शार्प। और सी शार्प प्रेस करते हैं। So this is going to be our best friend throughout the course. Yes. तो फिर ये वेलकम फाइल चाहिए, इसको एक बार स्टार्टिंग से देखना। Anytime I want to run my program, I'm going to पहले ऐड देखना। button. So I'm just going to click it. So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question, read the prompt, write some code, run your code, write some more code, run your code again. Get stuck? Check some hints. Still stuck? Watch our comprehensive explanation videos that cover the underlying algorithm at hand and that give you a line-by-line coding walkthrough of the solutions. Algo Expert is the all-in-one platform for you to prepare for your coding interviews, ace them, and land your dream job. Hey, welcome to Draft Academy. My name is Mike. In this course, I'm going to teach you guys everything you need to know to get started using C#. Now, C# is an extremely powerful programming language, and it's used in millions of applications around the world. There are literally thousands of things you can do with C#, and there's tons of different applications for this language. It's extremely powerful, and I'm excited to be bringing you guys a course that will teach you everything you need to know to get started. So we're going to start the course with the basics. We're going to install C#, we're going to install a text editor called Visual Studio. We're going to get everything set up, and we'll start writing our first program. I'm going to teach you guys the basics of programming, so we're going to look at some of the core programming concepts, things like working with data, variables, data types, getting input from users. Then we're going to move on to some more advanced stuff. We'll talk about things like getting input from users, and if statements and different data structures. And finally, we'll talk about some object-oriented programming concepts, things like classes and objects, inheritance, all that fun stuff. If you're new to programming or you just 2,000 years later. 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 2,000 ओके, तो फिर मैं वो कर चुका हूँ। हाँ, तो फिर आगे का करना है।
just want to try and pick up C#, then this course has something for you. I'm really excited to be bringing you guys C# tutorials. 2,000 years later. हाँ मम्मा? 2,000 years later. 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 Studio. Write our C# programs. And this is what's called an integrated development environment. And a lot of times you'll hear people call those IDEs. It's essentially just a special program where we can write and work with our code. So in this case,
This is an IDE that will allow us to work with the C# programming language. So over here on this website, it's just visualstudio.com ओके तो फिर अभी /. हाँ तो फिर मेरा माइक में 13 डेज में बोल रहा था। हाँ तो फिर अभी इसको डाउनलोड करने देते हैं। सिर्फ 97 MB का है। जल्दी हो जाओ। ओ हो गया। अब इंस्टॉल होगा डाउनलोड होने के बाद। ये
90 का पड़ा। 94 MB 90 MB के अपडेट को इंस्टॉल होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया क्या डाउनलोड? नहीं। मेरा गला खराब है। पहले के जैसे करना इसको ये ऐसा क्यों हो गया? ओके सही ये कलर ऐसे हो गया। कैसे चलो finishing up. विंडो को भी तो ऐड कर सकता हूँ ना, डिस्प्ले कैप्चर की जगह विंडो कैप्चर। तो हाँ ये तो डिस्प्ले कैप्चर है, इसको माइनस करो। यस अब विंडो कैप्चर आ गया, इसको फुल स्क्रीन कर दो। अब बस ये एक स्पेसिफिक विंडो कैप्चर करेगा पूरा डेस्कटॉप में। इतना लोड क्यों हो रहा है मेरा कर्सर? कैप्चर कर्सर ऑन नहीं है क्या? कैप्चर कर्सर ओके। ओके तो फिर अभी कितने टाइम होगा फिनिशिंग अप? ओके हो गया। तो फिर अवेलेबल ये तो हुआ ना। वर्क स्टेशन कहाँ से? वर्क स्टेशन हाँ वर्क लोड्स। पिछली बार कैसे आया था? अवेलेबल में जाऊँगा तो अब मैं अलग अलग उस पर जा सकता हूँ ना विंडो कैप्चर में। तो फिर OBS में जाना है मुझे, इसकी क्रोम में ये कैप्चर होना शुरू हो जाएगा अब। ओके हाउ टू गेट वो क्या बोलते हैं? हाँ work loads in VS Code. You can add or remove English name of various way to add support to run Visual Studio installer again using click modify. ओके मैं समझ गया। तो फिर यहाँ पे जाने के बाद modify getting things ready up। हाँ तो फिर मुझे कौन सा डाउनलोड कौन सा करना है मुझे? नेट डेस्कटॉप। ओके नेट डेस्कटॉप इसमें बहुत झंझट है। इसमें बार बार विंडो चेंज करो, इसलिए मैं वही कर लेता हूँ। क्या नाम है? मीडिया सोर्स में डिस्प्ले कैप्चर। विंडो कैप्चर को करो। जब ये डिस्प्ले कैप्चर है ना
हाँ पूरा डिस्प्ले कैप्चर करेगा। अब डेस्कटॉप ओके .NET गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी है, गेम डेवलपमेंट विद C++। नहीं, इसको बाद में कहूँगा, पहले से डाउनलोड है क्या? .NET गेमिंग में गेम विद यूनिटी है मेरे ये, तो फिर आगे क्या करना है? And I'm just going to click install, and we're going to go ahead and install that. Hopefully it doesn't take too long. Alright, so once that is finished installing and see over here, and make sure it's on with blue, this little starting page. I'm just going to click out of this. We don't need to have this up here. And I'm going to go over here and we're just going to click file, and I'm going to click ओके मैं समझ गया। इसको क्लोज करो, VS कोड खोलो, VS कोड खुल रहा है। अब सारा काम VS कोड के अंदर है। इसको कट करके फाइल में जाके ओके फाइल में ये क्यों खोल लेता हूँ मैं बार बार। click new project. So we want to start a new project. ओके फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट का तो है नहीं। We're just going to click file, and I'm going to click new. न्यू फाइल है, फाइल के अंदर आते न्यू फाइल है, न्यू विंडो, ओपन फाइल, ओपन ऐड अ फोल्डर टू द वर्कस्टेशन से वो करना ही पड़ेगा क्या? यस नहीं, शायद से विजुअल स्टूडियो से वो खोलना है मुझे, शायद से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर से खोलना होगा। ओके ये वो चेकिंग फॉर अपडेट्स, अभी तो अपडेट किया है, लॉन्च पे क्लिक करना है हमें। मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर की जरूरत नहीं, VS कोड है, VS स्टूडियो है। ओके ये क्या था? अनइंस्टॉल क्यों? नहीं मेरे ये नहीं खोलना है। फाइल नॉट रिस्पॉन्डिंग। नॉट रिस्पॉन्डिंग विजुअल स्टूडियो कोड, क्या हो गया इसमें? क्या प्रॉब्लम आ गई है? इसके कुछ प्रोग्राम्स डिलीट तो नहीं हुआ है? दोबारा से नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसको बंद ही कर देता हूँ, नहीं कर सकता बंद भी।
Close. Preparing solution. Microsoft is not responding. ऊपर not responding में क्यों लेकिन? Close the folder. कितना टाइम लगेगा इसमें? Okay. Yeah, Windows error report. अभी भी error report हो रहा है. क्या वो हो गया? हो गया क्या? कोट कर उसको. ओके तो फिर ये हो गया. अब मेरे ख्याल से ना चलो उसको दोबारा से ओपन करते हैं. Visual Studio Yes, पर क्लिक करते हैं. Checking for everything up to date. Launch. Okay. Create a new project. Okay, तो फिर अभी बजे New project. So we want to start a new project, and this is basically going to allow us to write our applications. So over here inside of Visual C#, you can just click here, and you'll see over here there's an option for console app. This is what we want. So don't.
console app.net framework ये है console okay console app one ही सही है solution name console app टू कर देते हैं इसको क्रिएट कर देते हैं और सॉल्यूशन इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या क्रिएटिंग प्रोजेक्ट यू नॉट रिस्पॉन्डिंग दोबारा से बीच बीच में आ जाता है क्या बन रहा है ना ओके ये मेरा हो गया बन गया से Don't get too intimidated by all this different stuff. Like I said before, Visual Studio is a very powerful program and it can do a lot of stuff. But make sure you just click Console App and we should be good. So I'm just going to click OK. And actually down here we could give this a name. So I'm just going to call this Draft and then we could store it wherever we wanted to store it. So when this loads up, you'll see that we now have this file open and this is just called program.cs and that .cs extension stands for C#. And then down here we have a basic program. So this is essentially a very simple program and it's sort of like the template for a program. And don't worry too much about what all this stuff is. In the next video I'm going to talk you guys through what all this stuff is, what it means, and we'll actually write our first program. But for now, we have everything set up so we're ready to go and ready to get started with C# development. Okay, तो फिर आज के लिए बस इतना ही ठीक है तो फिर हमने आज ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया मीन्स इसके अंदर प्रोग्रामिंग का ये ऐड किया तो फिर अगली बार हम अपना आगे का